ndani ya Bartok. And of course our driver was slowing down for somebody who was crossing on the zebra crossing. Kushuka na jam jo. Jo lazima uslow down jo, ushuke kama gari ime slow down. Ule jamaa jo venye alidunda jo jamaa fulani hapo. Hiyo ya rally gambe. Lakini hiyo strength ya kwangu hiyo gari. Ni noma. Si sijai hang. Ushai? Yeah. But it requires a lot of courage and ukuwa na relationship Mungu poa sana na Mungu. Unanielewa? Ndio nakwambia ilikuwa ni ngori. Wewe ni mbaya. You know, tulikuwa kitambo tukienda games za what do you call it? Tukienda games za Harambee Stars. Sasa tunataka kuingia huko Kasa. First of all, you have no money. And you must go to the game na uingie kwa study. So even this way before. So means ni kuhang kwa gari. Yenye inaenda. Iko ni pick up, iko ni so. Sasa ni so kitambo kulikuwa na kitu ka handle kako na hapa nyuma. Kale kako na ile kio fulani. Unaona? Hiyo kitu yezi. Sasa imagine unashikilia hiyo kitu na umekanyaga hii bumper hapa. Na ni so inaenda venye inataka. Si ati huo dere ana driver kujoko hapo nyuma. The last time nilibebwa nyuma ya pick up fulani hapo. Jamaa alikuwa na maja wengine hapo wanapeleka merchandise huko Zima na gari ya kati. Sasa gari ni hizi, unajua hizi gari zinakaza gazeti. Lakini sasa haina viti. Unashika mwambie nikaa container. Kuna jamaa alikuwa na function. So tumebeba Muratina mitungi 6 hapo nyuma. Na pale mbele sasa pick up you can only see the 3 people. Na tuko na huyu jamaa. Sasa tukamchukua hapo Zima. Tukifika Kasarani jamaa alisema yeye zienda mahali ashuke. Hizo sijaiona jamaa kwa disoriented hivyo. Zilikuwa zina nuka juu Muratina. Unajua harufu ya Muratina ni acute. Alafu sijui ilifika wapi. Sasa unajua nimeshikilia ile mlango. Mlango ni mzito mzee. Unajua gari na hakuna place nyingine. So na siwezi achilia mlango. Mitungi nazo unaguza mtungi na dunda inaanza kuroll. Yo, usicheze jona hiyo kitu. Ukasema jamaa I cannot so niliwaambia jo si lazima. Tukisheni jo ni hata hii safari wacha iishi hapa. Let's go back. That's how we used to. Yani hiyo kuhangizo hizo so hiyo ukihangio gari ni ngori. Na unajua sasa kwanza ukifuata hiyo msafara. Kwanza sasa iko ni ya rais. First of all, it does not stop. No matter what. So unaona umseli yangu kutoka hiyo gari. Hiyo gari ilisimama. Imagine hayo kusimama. Yes. Hiyo gari haizi simama. Unanielewa? Hiyo mambo inakuwa dealt nayo baada. There was an incident somewhere. Meno zimetoka huko na majamaa wako tu sawa. Yes, but unajua kazi unakuanga umesign. Anything can happen in your line of work. Huyo jamaa alisikia. Lakini uliona sasa uzuri wake kuwa flexible. Aliroll na aliamka. Sasa ingekuwa ni wewe aliamka udunde. Hapo kuamuka kidogo. Siwezi jeka kwa hiyo space. Wacha. Mali naona kuna danger. Spendi ku think twice about. You don't like taking risk ambao hujakalculate vizuri. No. Spendi. Sipo kujaribu pia Mungu man. Tulienanga Sagana pale kwa ile waterfall. Na ujamaa. Sasa tuko na watu wengine. Sasa ilikuwa ni yani group of people who are gone on a common mission. Sasa ikafika mahali you know you can jump on top of that waterfall. And swim. Yes, sasa unaingia kwa maji ni 40 I think it's 40 feet deep, yeah. But it's one of the best experiences you can do in your life. Jumping in a waterfall. Okay. My friend climbed the cliff. My brother. Unajua aliruka lini? Sasa ile ameona tumeruka. Iko wasichana wengine walikuwa huko wakaruka. Sasa akaibika. Akaamua refu. He has to risk his life. But because niko na hiyo footage na very soon itamu expose. Ukiona jamaa ameruka lakini amekauka, amekaa vertical ni kama ni kukufa. And he only jumped once.
ile itapatikana mbele. Aliruka mara moja nikamwambia turudia, ananiambia ananiambia whatever he felt when he was falling down. Ndio sasa hiyo I was backing up his point that it doesn't take unnecessary risk. I choose not to participate in such talks. I support you. Wacha ni nyama, lakini hiyo mambo ya kufanya mambo dangerous ndio inakufurahisha ndio, lakini adrenaline nayo inakuanga juu sana. Unasema risk zibaki za kufanya biashara tu. Sasa nilimwambia tukitembea Mombasa twende tukavue samaki huko deep sea. Niambia he still weighing whether fish is more important than his life. Very true. Samaki tu. Peleke deep sea. Hapana. What is the most riskiest thing ushaifanya? The most riskiest thing? Na si ukiwa mtoi, unajua ukiwa mtoi unasemanga wewe ni wa Mungu. Yeah. Juu zile vitu nao ulikuwa unafanya, jaribu kufanya sasa hiyo mtu mzima uone ukikufa. Sidhani kama nimekuwa aggressive hivyo. Hujafanya kitu risky. Si ati lazima nikuwe ni mbaya. It can also be a good thing but it is risky. Kuna area pia zingine unaweza jipata ulienda nishai maybe kama hujajipanga huko. Unajua hapo by the way nilirisk. Ni Mungu alikushikilia mpaka ile time ulikuwa na ukatoka na ukaenda nyumbani ukalala. Na ukasema hautawahi. Na unaambia Mungu asante. Mara ya mwisho asitawahi tena. Huyu jamaa I can't remember. Hapana, wewe tunakujua wewe. Wewe utakuwa tu unatuchezea muziki. For real. Tunakuona sana. Wewe umefanya nini risky sana? That was one of the things. Yeah, kuruka. I had never thought that I had jumped place kama hiyo by the way. Yeah. Ati kwa maji hivi niruke na sijui naenda wapi. Ati kajale fulani Kenya nimevaa katanisaidia. Kwanza ile area jo ukiruka hivi alafu weke mguu apart kidogo jo pia. Maji na kuchapa area nyingine jo zinaanza unasikia mtu amesema zimeingia kwa tumbo. Ile uchungu uweze jisugua. Na uwezi ambia wasee ni nini mbaya. Uwezi sema. Umekauka. Macho ni red na uongei. You know that pain, you don't shout. Na umeshikanisha miguu uko tu hivi. Umenyamaza. So that was one of the fears that I had. Juu sikuwa sure ndalanda aje jo. I used to fear a lot of water. Until when? Not flowing water. Unanielewa? Hiyo maji ya running water because nimeswim kwa marive nini nikiwa primary nikiwa high school. Mto siogopi sana. Lakini kama kuna mafuriko siwezi kukaribia mto. Hata mniambie it is inakuanga shallow sitaki hiyo mambo. But I used to fear sasa yani lake ama dam. Ocean. Yani kwenda mahali sioni mahali naweza rudi. Unanielewa? Walioni home. Yes, until one day kuna best yangu anaitwa Nadim. Mombasa akaniambia twende tukavue samaki. And that was my first experience of the deep sea. Kutoka 6 am mpaka 6 pm jioni. Deep sea. The whole day. Yes. 12 hours of yani kwa maji huko deep mzee. Na hiyo boat inaenda kama how many kilometers per hour? Inaenda lakini kuna mahali inapigwa na wave, yani unaona. Unaona yani si hii wave unaona, wacha hii wave mnaona hapa kwa beach. Hii ati inagonga ikirudi. Hiyo that is not a wave my friend. Huko ndo inaishia yani. Hapo ndio inaisha ka pressure yani. Hapo ni kama kwa bumps. Unanielewa? Slow. Wave yani mnaona kitu kubwa kuliko hiyo nini yenyu. How big is the boat? No, it was inaitwa nini? A small yacht. Ni yacht. Mzee yani naenda lakini samaki experience is I conquered all my fears. Kidogo hapo ni ya maji. Unajua mko mahali amuoni hivi hapa. Ukiangalia kuna kitu inapima inaonyesha how deep that place is. Kama kuna place tulikuwa I think close to 40,000 feet. At 40,000? Yeah, deep. Ni place ukiruka unaona venye suruka kwa swimo unarudi juu. Hiyo hautarudi. Umeenda. Utarudi labda mambo mengine kama ishaben. Si ni place divers wengi.
Divers hawaingii. Yes, diver haezi ingia hapo. Sasa wewe mtu ya kawaida huwezi anza kwenda ati kuswim hapo. Ikipita hapo kwa watoini, ikipita hapo sitakangi mchezo yako. Mimi sasa hiyo nikienda kitukaa hiyo. Unajua ile shallow end hiyo. Hapo ndio tunakanyagia. Mimi usinipe hiyo information tukiwa huko. Ile shallow end alafu anafanya urafiki na watoto. Anakiwaimbia. By the way ni baba watoi mbaya swimo. Ni ukweli. That is true. But because he has no option of crossing to the other side. For real? Yeah? No, Kabisa? Ile maji mimi naweza cheza nayo labda water that the human can handle. Or water that humans can provide. Sawa. So upigie watu story of why. Bana no. Wajana na mambo ya maji. Nishaonyongo na maji. Wewe unajua kuswim? Mimi naelewa kuswim. Yes. So uliona hata ile siku nini ile kuna gari ilianguka pale kwa mahali feri. Unakumbuka? Yeah, ule maana. Unakumbuka mpaka divers wagani walikuja kupata ilikuwa ni ngoma. Yeah. Juu kuna area ukipita maji unaona venye new fungua macho. Sasa kuna some level ukipita ni giza. It's black water. Yes, you cannot see anything. Unanielewa? Alafu sasa huko ni mahali hata tukienda unaona mashakre. Unaona wanyama so ukiwa mtu kidogo uko na uoga yenye ni ya kawaida. I think we need to explore. It's important by the way. Unajua hizo vitu zinakuonyesha life can end anywhere. Yeah. Because if something that hapo hakuna ati I swam ni hakuna. Nikishindanga base kila saa jo si viti. Ama tu uko tu area tu moja. Ukishinda base tu ni mwasi tu unaogopa. Ule mwasi dingo ama mwasi wa kuzua. Ama jamaa fulani hapo upigana mbaya hiyo na maumbwa. Yaani unaanza hakuna, you need to fear other things outside. It increases your threshold of courage. Na kuface. Unajua kuna vitu mbaya. Ukweli. Kama nataka niende nipige ile ya kuruka huko kutoka kwa hiyo ndege. Unajuanga hiyo? Ile skydiving. Hiyo nayo labda turuke kama hako kaparachute kashafunguliwa already. Lakini si turuke alafu tuanze kufungua. Kuna mlami fulani aliambia utamu hiyo kitu ni za ile hiyo kitu haijafunguka. Because ni unateremka bro. Unajua ni kuanguka unaanguka. Kama mawe. Ngori yangu. Yaani unaenda. Unanielewa? Juza ikifunguka sasa inapiga pressure. Sasa ina hold. Lakini hii nyingine unashuka kama mawe. Ni kuenda unaenda. Kakisoka kufunguka, kakikosa ndivyo unadunda. Kudunda ama utafika down hata kweli. Utafika. Lakini na wewe ukigonga chini. Mimi hapana utaelewa maana yangu. Hiyo sasa ndio kuanguka. Huwezi hata imagine. Mimi ngori yangu na skydiving ni umse kujifunga. Si unaona unafungwa na mse. Umse ana kwa nyuma yako. Kuna space buda. Hapo ndo ngori yangu. Wenye mnakuanga mmehagiana. Sasa kwanza unajua hapo jo lazima uhumble. Hapo sasa mtu auoga lazima umshikilie tena. Lazima unaweza mkaza pia. But you know it's hiyo kitu hata ikai sana. I think you can check the average. Nataka kupiga hiyo na kuna ile bungee jumping. Bungee jumping ile tallest pia, kuna mahali naonaga. Alafu tena mahali nyingine sijui kama ushaona mahali watu pigiwa picha. Kuna waterfall. Watu sijui wamekaa hivi waterfall fulani. Umecheki gani hiyo? Some of the biggest waterfall Kenya. Si Kenya. Alafu wao wametulia hapo hivyo. Hiyo pia na pia kuna nini unashtuka lazima ufanye hizo vitu. Mimi nataka kujichallenge kidogo. Hizo nataka kupanda wall of China pia. Yenye iko na maglass, utapitia ile ya maglass ile. Nione tu. Ushaona ile unakanyaga inapasuka. Unapiga magoti. Nikishajua haiwezi vunjika. Unapiga magoti. Sasa unapiga nini? Mimi acha tuzione, tuzicheki lakini tusiende huko. Ushaona wale mamorio uruka mabuilding. Manze. Kuna mamorio uruka mabuilding. Anaruka kama kutoka. Yaani kama building hizi ni close hivi. Anaruka hapo katikati anakuja kama ameruka. Ni jumpers, wanaitwa jumpers.
Jumper mimi zenye naweza tolerate ni zile za ku jump start gari. Kuna mambo ya jump. Majamba na zile manguo zako unaitanga majamba. Maudi. Kitu tunakosania na wasupa tu ni kuzibeba. Hapo mbona wao utaka jumper hivyo by the way. Something that makes them remember you. Oh, inaitangwa souvenir. Wao hujaipata mnaishi na mtu hako na nguo zake mingi lakini amevaa yako. Mbona hiki tu? Mbona hiki Zambi hivi you cannot understand. Amongst our sisters. Liambia mama na siku moja ananipata nimepiga dress yake katani. Maana alipokuchini nayo. Kama siku moja unatokea una surprise na kidhongi hivi sasa kama mambo ni kuvaa nguo za kila mtu. You wear my boxers, I wear your stuff. Utaweza kutembea hapo kidogo na hiyo ndio challenge. Unajua hao wamezoea sasa. Wewe akili iko tu hapo. Ni kama utembea dawa la kauzi. Utakuwa unajua iko uzi mahali. Unajua leo is one of the saddest holidays. Holiday? Sad holiday. Yeah. Holiday najua ni sad labda sikumbuka kama vitu zili happen mbaya. Ndio hivyo sasa. Bomb nini? No, it's a sad holidays. Holiday for those who have been left. By what or by who? By people. Yani it's not by through death or anything. Siku yani the heartbroken people. Oh, siku ya waliovunjwa roho. Yes, 17th May. Okay. Is the day that in the 90s that a man who was a singer in a band fell in love with a woman called Stella. Ni ile siku nimekupata mzee. Ni ile siku Stella alirudi sasa. So and then Stella the man sold his car. And he did? Yes, he sold his car. So the story is behind someone who has been heartbroken before. Yes. Yes, ni lazima ni holiday yani wale watu wanakumbuka. Yeah. Jamaa alikuwa ameuza gari na nini? Gari peke yake? Nani? Huo mjamaa. Alafu alikuwa ameuza gari ndio afanye nini? You know, if selling aliuza gari, sikiza. Aliuza gari. Mtoto aende akasome pale Japan. Oh, ni watu wa kulipa school fees. Alafu pia through the time that Stella was in Japan, he was sending money. Alilipa kama mzazi ama kama maintenance. No, as a philanthropic investor who hoped that Stella would come back to him and then they travel the world together. And happily. Yes. But unfortunately when he was at the airport waiting for Stella to land, how alijuaje wewe anafika hiyo siku? No, si wanakuwa wanaandikiana barua. Ala. Oh, barua za overseas job. Hata akituma pesa si bado wana maintain wanapangwa. So when Stella ndio aendelee. Yes, when Stella landed in JKIA, she was holding a baby with her short Japanese husband in tow. No, you are China, bro. Kama unasema lugha ni moja, ni Kiembu na Kimeru. Ama ni Wakamba wa Makueni na Wakitui. Ndio hivyo sasa. Yes, and the man had to go to the studio to record a song. And inaitangwa compose. Yes. Exactly. Yes. So if kama ushaikuwa heartbroken, lakini ukifika today is a day that you are supposed to commemorate how many years. Ile siku ulishindwa na kumeza maji. Na ukakasirika. Lakini heartbreak ni noma. Mbaya. Si tuko na rafiki anasema alikuwa na njaa na heartbreak akavunja simu yake. And he didn't have money. Kwanza kama ikikupata uko chini kidogo ni kitu mbaya sana. Ati watu na mtu na watu na pesa. No, watu na mtu na hauna pesa. Na pesa ilikuwa imekuacha bado. Hujaipatana na mtu mlevi huko nje. Msichana ama mvulana unamuuliza why are you drinking that? Like alcohol will be banned tomorrow. Anakuambia I broke up with my boyfriend today. Na hiyo ndio inakuanga ya mwisho by the way. I broke up with my
boyfriend tunamuuliza ukikunywa pombe will he come back ama no today I just want to be wild. Wild. So if we visit the game park you can freely walk. Yes. So leo ni siku mingi. Ulikuwa heartbroken ndugu yangu? Have you ever been? Nimewahi manze. Ushaipigwa heartbreak. What is that people call a heartbreak? Niliambiwa. Because I don't understand. It's good to elaborate. Over expectations. Yes, what is the feeling? Or what does someone feel? Imagine mtu akwambie it's not you, it's me. Yes, of course. Sasa but you know that's a forthright person. By the way, kuachwa ni blessings. Yeah, kweli. Nikuambie. Sometimes ni ngori nyingine unatolewa. You first of all, if somebody want to leave you, you know, and you can see seriously they want to leave you. You know, unajua kuna watu ya kutisha. And probably hata wewe labda hujatishia. Kuacha mtu na huku acha. Tactic. Lakini sasa makosa inakujanga akichukulia serious. Na alikuwa anangojea umwambie hivyo. Kisha kwenda na akwambie uende ni sawa. So kila mtu Cliff anasema heartbreak is because of what? Over expectations. That's why you feel you are yeah. That's why you feel unajua heartbreak ni you have been let down so much by someone you didn't expect them to let you down in matters that you believe they should not let you down. Yes, exactly. You have a lot of knowledge, man. Ni experience. Okay. Na hii kitu ya kuona watu. Unanielewa? Uko hapo unafikiria, you know, I will spend the rest of my life with you. And you are in university, my friend. Inaitwa ride or die. Ride or die, yeah. Then mtu anaamua kushuka. Unashangaa utaride na nani mpaka ukufi. Umejiride tu solo. Self love. Hapo ndio unaanza kuingia supermarket sana. Nini? Wewe na ng'ombe mnafanana. Unajinunulia hata lotion. So unaanza kusema una focus na mambo yako. Which is true. You are actually doing it. You are focusing on your own things. That's some key focus kabisa. Yeah, kweli. Lakini unasema si fit jo mwanaume kufika hiyo point yenye anakuwa vulnerable hivyo ati unajua kuna watu jo upenda the wrong people jo. Mtu anaweza notice ufala ananipenda so acha tuone. Na labda jamaa ni venye tu labda ajui. Alikupenda tu yani genuine. Unajua haja interact na watu wabaya pia. It's just that they have not met bad people before. So you happen to be the first bad person they meet. Alafu una notice alafu unaanza kucheza hiyo mchezo ya being the bad person vibaya sana. Kama umepanga. Unaamua leo acha nikasirishe huyu jamaa. Yemo anapiga simu haishiki. Natuma message I reply. Anaona imesomwa. Anaona imesomwa. Hapa ndio blue ticks na umizanga wapi. Imagine taka technology kama hako. You see some two blue ticks then you get angry immediately. Your emotion inapanda haraka. So ukiwa according to me ukiwa kama chali jo ukifika point kama hiyo pia ile zeal ya kuprovide unajua manze emotions zetu kuwa covered cover watu wengi sana. No, but you see how you manage your emotions is the power that you grant yourself. Because sasa unajua also pia kama umeinvest hizo emotion yani hizo za ownership that's when you will be hurt so bad that unaona hii kitu ikiisha life yangu itasimama. Nothing will happen in my world. That's why unafikiria hata uende ukunywe sumu ati maisha iishe because you had attached your life happiness to a person. Yani wewe you are thick. Kupe. Wewe ni kupe wa emotions because you are being fed your happiness. Unatoa kadamu kako mahali sasa ukitolewa kwa ng'ombe ama kwa mbuzi ukipigwa ka spray kidogo uanguke inakuwa your life starts ending. Unanielewa? Yes. But if you are not a tick of emotions then of course you will live. You will say unajua yani utafika mahali useme
those are 2 years. I had good experiences, bad experiences. I'm now more learned to deal with the matter of loving, liking, and doing this and this. In my on to my next one, I will do X, Y, Z. And you see, watu wengi apply hiyo principle kwa all aspects of their life. Lakini kwa love life hapo ndio they draw the line. Unapata jamaa jo wako sawa, job ni huko serious, anafanya job fiti. Huyo mtu ameenda kazi kama he's a professional. Na ingine hata alifutwa na akakaa nini akapata kazi ingine. Knows how to maneuver. He knows how to maneuver. Yeah. Lakini pale kwa love ameacha hata kwenda kazi. Karibu avutwe kazi na kukunywa pombe na kila kitu. Love. Unanielewa? Lakini Stella huyo jamaa kama alimove on alikuwa tu sawa. Nani? Ule jamaa wa Stella huyo. Freshly Mwambure. But through a song. Yes. That was his way of moving letting it go out. Yes. But do you know actually one of the best moments for yourself and also dangerous moments is after a breakup. Is and after. Ndio nasema nimesema after a breakup. It can be your best defining moment or the what ama kitu itakuingiza sasa kwa ngori nyingine, springboard ya kukuinua ama unanielewa? Yeah, is a success usipo manage yako kwa time ama uzame either utaenda juu ama uzame. Unanielewa? Usipojielewa because your time you can make some very wise decisions. You can restructure your life na vitu mingi sana na ufikirie hiyo ka time yani na pia unaweza amua kutoa mtu wa mbwake ni hiyo time tena kidogo jinga kwa ngori nyingine matata kweli pale India. Unajua stories za India zenye najua ni nyingine jo tulikuwa tunaambiwa na nani na ule mjamaa ule Jammu County. Let's stop there. The only county where two guys who are vying to be governors were competing on who was actually in that school. And from the facts, one of them was there, the other one was not. Lakini hiyo juu means the age. It was imposing. They actually. Na ni ukweli. Unajua kitambo, ni kwa kitambo hata marambezi kufanya huko Ocha. Watu walikuwa naenda India kusoma, kufanya BCom. BCom na hiyo time ilikuwa inakula bro. Ndio maana watu sisi watu wa 90s huko between 90 na 97 huko. Watu wengi sana hapo story ya education na BCom. Nyinyi mlifanya business management. Time yetu ndio BCom pia tulipata sasa inamaliza kukula. Hiyo time BCom management. I actually wanted to do BCom. Then nika miss by a whisker. Yaani unaanza kuwa naenda huko za kufanya BCom? Hiyo kizungu tena iliniangusha. Ni kizungu ileta noma. Kizungu is only subject. I had something hapo uliruhusiwa juzi. Kizungu unajua kizungu ndio tulikuwa na C+. Hizo zingine ni kare. Aya. Kizungu lakini kizungu basi ilikuwa inakupiga chenga. Sasa si kama nimezaliwa Ucha na nini. You know I was mimi ni mtu wa A E O U. Na pia wale wenye wanakufunza hawajui kizungu by the way. Na hata sometimes tungefuzwa kizungu na Kikuyu. Yani mwalimu anambia enone vocab, enone noun, enone vowel, enone my friend. We are good, tumejaribu. Hata mimi nishaisoma Kikamba lakini class 3. Mimi unajua nilisoma Kisapri class 1 to class 3. There was actually a storybook which had an example of Kikuyu questions. Yes, of the stories that you have read. So tuko sawa, but I think it was good because sasa unajua mother tongue tena zinapotea. Sana. Unapata na wale watu Mwariria unaongea hujue mama. Naweza sikia but kuongea ndio challenge. Nimewacheki. Naweza kusikia lakini naweza sikia. Yeah, but I can hear what you guys are saying. But tena mkiingia deep asiski. Anyway, India kuna baba ya mtoto fulani wamesumu mtoto yao. Wao wanasema wazazi wameenda kotini kwa sababu ya mtoto. Yeah, they only have an only child. They say they have spent
more than 600, they have spent $257,000, which is an equivalent of 20 million Indian rupees. Hiyo ni pesa ngapi huko? 25 million. 25 million. Wameeducate jamaa, is the only son, hakuna mtoto mwingine. Wakamueducate, they made him capable, made him a pilot, which was very expensive. Now now our child does not want to give us other children. We see people playing with their grandchildren. We cannot play with our grandchildren. That is human rights violation. Majamaa kampeleka kotini. It's human rights violation. But why is it human rights violation? Because we can't see other grandparents playing with their grandchildren. What of you? We have retired. We are staying here. No play, nothing. We've tried playing with our other people's children. They don't want to play with us. Jamaa kapelekwa kotini. Na wanaitisha kanyamu serious. Aingua wanataka warudishwe do. Sema jamaa kama apate mtoto awarudishie ile pesa walitumia. Na interest of course. Sasa wanaitisha 643,000. Hiyo ni double. No, yeah, double, because they are saying if you cannot give us children, give us money. We travel the world. We see what we want to see. This is very bad. Ni wajanja. Ati ni wajanja. Wazazi ni wajanja. Sema jo kijana. Kijana amekatana ndio mbaya. Itabidi tu. Amesema hakutuma barua azaliwe. So pia ni ngori. Lakini jo unasikia kijana ajichunge sana akienda kukula chakula yao. Lakini unaona ile wanaweza piga mchele wamutoe njoti. Watafuta mtu wa kupatia njoti. Wamnyonge. Ama hujui kuna kitu inaitwa sperm harvesting bro. Ndio wamnyonge. Wafanya tu mambo. Ni daktari mzee. Unakuja unapigwa na wana store. Na inawekwa. Unanielewa? Lakini labda ni ile wera huo mjamaa hako ndio labda maybe kidogo kupata hiyo time na mtu wa kumfanyia hiyo mambo. Unajua kuna kitu, you know, when I was growing up as a young boy, I wanted to be a pilot. And every beautiful girl I knew wanted to be a air hostess. Yes. Air hostess. Anafanyia nini nywele ndugu? Ana host nywele hapo. Magweni. 2 hours. Kiongwani. Sasa I wanted to be a pilot. And because of flying planes, you know, I just wanted to be with things that are not moving on the roads and anything. But my pilot wanaishingi maisha. If you have are you talking that out of real stories? Real stories ama ni movie? Experience. I have not been see movie bro. They enjoy life. So I can understand why this Indian guy does not want to commit to anyone, to sire anybody. This soon. Maybe huyo jamaa anaona hapana jo. Lakini wajara pia mimi karibu nisuiwe. Kwa nini? Kina nani hao? Kitambo unajua the time I decided to just also experience life and understand myself better before I settled down. So anytime you would meet with the senior family members, kwanza maanti, you know, in your family there are people who can talk to you so that you listen, and there are those that you cannot listen to their nonsense. Unajua watu hawajaijua, some are just hecklers. Kuna mtu unajua kuna levels. Kuna mtu fulani anaweza kuongelesha na usikie. Kama akwambie kitu fulani. Lakini wewe unaniambia na wewe mwenyewe umepata watoto na naona venye unafanyia watoto wako. Why would you advise me to get you understand? And I think that is a field watu wanafabia kujua ni ufana. Lakini pia but me I was getting advice in form of love. Na watu wengine tu ni watiaji, ni watu waomba kitu. Kuna tu mtu tu anaweza amua kuambia kitu. Unajua madhe kuna venye anaileta anasema nataka kuona. Unaona wako jenu, unaona amefika yule level huo sio anaona. Unajua ufanyaje sasa? Kuna wale marela, ndio ni marela wako lakini si mabest wako. Kuna vitu hawezi kuambia. Awoni huyo jamaa ama hatujafikishana hapo. Wewe acha advise yourself. You need more advice with your life more than you need to advise me. Na nipoa kwa ukiwa kwa family kama ni yako ama familia yenu, ujue wale watu wenye
you guys will just remain to be my relatives, or you can be my relative and my friend, or you are not even my relative, you're just my friend. Na hapo sasa ndio sasa unaona zile machocha za watu uchochana ukimaliza shule ama na ule anko jule wale maanko uambiwa ati wewe maliza mambo yako niletee makaratasi wako. Si ati wanakuanga wakisema hivyo wa manage uhusiano yao na ya mzazi. Alafu huyu mtoto akikua anakuwa ni mtoto wa wewe, mimi ni best ya mzae wako, lakini wewe si umeanza kuwa mtu mkubwa. And also hatujafikishana kuwa mabest. Let's call out those people who pretend to have a lot of facts about life, yet in their own families they are not disseminating that information. Kwenyu kuna hiyo shida sana na I am not seeing you actively trying to correct and advise your own people. Your people. So what makes me special, unanielewa Kenya nasema? Na hizo vitu zote lazima ujue, lakini kidogo kiugo pia kuja inatuambia ati a prophet is not respected in his hometown. Of course. They crucified Jesus in his hometown. Hawakumpeleka mbali. It was not very far. Si watu walitoka mtaa nyingine. No, wakasema tumesikia mna jamaa anaitwa Yesu. Tunataka kumaliza. The plotting happened there. Alafu unajua watu wakipanga kitu wanaonang'aniwa janja. Unajua kuna mazuzu ndani ya settings. They pretend to be very smart, not knowing that things have changed. And you cannot just manage people like you used to do 20 years ago. Alafu fikiria bado hiyo strategy itawaka 2022. Haiwezi. Na unaona venye strategy za watu zinaanguka kama sahi. Strategies yani zinaenda unasema zikuli just but hiyo story ya wasee kupata watoi. I think for me it has moved from kitambo when getting kids was a sign of wealth, a sign of well-doing, a sign of that, because hiyo time ya kinaguka uko kitambo, the culture was organized, the communities were organized. Unaona, there was a system to take care of kids, of those kids born in every family. Mtoto alikuwa community. Yes, of course. That's why ulikuwa unasikia hata kitambo kienda kulipa dawari unaambiwa mtoto ni wa community. Kijana ule warrior ni wa community. You see, but the world changed. Na sasa hata unaweza enda kuafford mseo kumuuliza ni aje jo hauna mtoi. Labda mtu mazee ako na manoma zake zingine pia ana sort ama anataka kujipanga. Unaona? Na unavojue wewe na Cliff mmefikishana kumuuliza hivyo. Do you yourself think umefika level ya kuuliza Cliff wewe bibi yako kwani yako wapi? Are we in that space? Ati uko sawa? Ni wangu ama ni wako? Na nikimuleta utafanya nini na yeye? What is your plan? If I can bring you 3 or 4, what's your plan with them? Yes. What is your arrangement? What plan do you have about us? Yes. But that does not diminish the fact that msee anaweza kuadvise. Unacheki, anakuambia Cliff when umpata hiyo kazi nini, unaweza jipanga, you can get a family. Unanielewa? Lakini not forcing you. They are telling you in a way to advise you, but not to spite you. Na pia katoni pia. Na pia katoni, unajua pia ukiongea lugha zingine lazima uangalie tone. Yes. Hapa ndio unamwambia unataka kuni advise ndio, but you use the wrong tone. I always tell people or language. If you choose to approach me as a heckler, I will show you what heckling is. We're gonna PhD. Heckling. I not heckle, but I will tell you something that takufanya pia ufikirie something kidogo tu. Your maisha yako kidogo na mahali umefika. Lakini nimeelewa wao wase they really invested na huyo ama nini si China ni those are India hakuna shamba. You see those are parents. Angepewa shamba India ni wengi unajua. Upatie shamba yake ajipange. Afanye kile anataka.
but unaona kitu fiti ni ati hao ni wazazi. Yeah. So they have all the rights to complain, unajua. Alafu this is the only child. Hata kama kunaweza kuwa hata wewe hata mkakuwa 10. Mawali mama yako anaangalia asema hapana wewe waje hiyo mambo yako. Jaribu ufanye kitu. Unafika mahali unaambiwa go enda hata mahali ufanye makosa tulipishwe. Kuna lakini kuna watu kuna wase nikoshua kuna wase labda wakigrow up walshai feel wamekaziwa sana story ya machali na madem, unaona. Alafu huyo mtu ana akigrow inafika point jo kuvuka hako kagapi na kuwa ni ngumu. Unajua bro, mimi kuna story nilisikia mahali ya mtu alikuwa na miaka 35 ni dem na hajaiguzwa na mtu. Yeah, it's possible. Yeah. Huyo ni mtu ameamua akae na keki yake mpaka wakati atapata the right person. Itakuwa ngumu. No, it's anyway, jamaa kuna ufala. Listen. The reason why tunaongelea history ni ati there are people who have made blunders. Blunders yani noma sana. Because of succumbing to family pressure. Yeah. There are people who have made mistakes because of succumbing to pressure from people who loved them. Yeah. Unanielewa? Unapigwa pressure, unaingia kwa shughuli fulani, baadaye mzee una regret, lakini unakumbuka nakumbuka Joe Cliff ndio walikujanga Joe tukiwa ile get together huko. Akasema vitu zingine zikanifanya. So ule mtu nilienda tu nikapatana na yeye. Nilikuwa tumesonga tu na yeye. Tukasonga na yeye. Then Joe inakuwa ni blunder. Hiyo kitu unasemanga ni poa kusikiza advice za watu. And that's why it's called advice. Yeah. If you Google what is advice? What is the meaning of the word advice? Yes, advice is telling Cliff niaje. Leo usiende tao, una ngori. Unanielewa? Cliff akae chini, ajue yeye ni mnoma ukiwa na ngori. Aende tao apige shughuli yake na arudi mtaani. But you advised him not to go. Yeah. And he can still take your advice and decide not to go to town. Na watu wanakupatianga advice then baadaye wanakuja kukuambia si unaona nilikuambia. Those are not advisors. Because it's like you are telling me something so that I do the opposite of what you wanted me to do, ndio uniambie. Na labda venye unajua there are ways of giving someone advice. Advice upeana na details. Usikuje unitishie alafu uanze kuniambia. Sasa for example, tuseme nimeona mtu mzuri hiyo area yenyu huko kwenyu. Unajua mimi sasa sijui huko kwenyu vizuri venye watu uishi. Kweli. Alafu tupatane na wewe nikwambie by the way kuna mtu fulani nimeona hiyo area yenyu ako fiti na amenibamba. Alafu uniambie ati nani? Wachana mimi nimekuambia alafu uende. Sasa maybe this guy is jealous. Yes. Or maybe he does not want to help me. Ama uniambia wewe utakufa. Sasa will kill me. Unaniambia nini jo? Nipe advice vizuri na nitaisikiza. Yes. Lakini kikani kama juu unanitishia. And also be wary of people who use advice to manipulate you. There are people there are people who quote their manipulation in form of an advice. Ni ukweli aje sasa. Aya si mtu unajua kuna watu pia utaka kukuona. Unajua hataki wewe ukue na thinking yako. Anataka kuweka wako kun fulani ufikiriange venye anataka wewe ufikiri. So anaweka ile advice yake unafaa rise to the point of someone can anaweza let advice usikie that is a lot of nonsense. Have you applied it in your life? The one that the advice you're giving me. Yes, na ukiona mtu akikuadvise umuulize maswali akasirike, then they have no facts. Mbona unakasirika? Unataka kunisaidia. Mtu ana facts. Wale watu wakwambia wewe ni mimi nakwambia. Ni mimi nakushow. No. You are telling me. Sikatai. Ni wewe. Lakini it's you. Si wewe ndio unaniambia. It cannot be someone else. Yes. Lakini nakuuliza XYZ. Nirudishi si uko na facts. Ndio nielewe mahali umebuild hii advice yako from. So that we know how to move on. Yes, I need to understand the advice making process of how you go about it. Umetoa wapi hiyo information? And why you are saying this and that? Bas. And why do you think that you want to advise me? Because there are people who also advise you with an interest.
unacheki lakini na hataki uone hiyo interest. Sasa si ni Cliff. Najua Visek ameniambia jo mzai nauza mashamba zingine jo. Na najua hizi mashamba nikiuza hizi mashamba nauza 500. Lakini wewe ukimtafutia customer kwa kila plot ndakupatia chwani. Si ndio? Yeah. Huyo Visek ameniambia usuri leo ni siku gani? Leo ni Tuesday. Tukipatana na Cliff kesho anamwambia buda tabidi tununue mashamba. Simwambii huyu jamaa anauza mashamba. Sijui kama unaniona. Na kusoma. Buda tunafaa tununue mashamba. Unajua lazima tujipange kesho. Lazima tuanze kusecure future. Mimi jo naona hii mambo tunafanya lazima tujipange. So tufanyaje sasa? Sasa nimekuprompt. Give me time nyingine. Sina haraka na. Huna haraka. Hapana. Ni shughuli unapanga. Bwana na jamaa zingine buda. Mashake. Mashake zinaenda. Unajua mzee fulani alibai hapa. Jamana. Then tumekaa hivi sasa. Nikamwambia buda. Mimi nimewekelea. You see I've been advising you. Unaamua kuwekelea. Ukishawekelea jamaa anipiga chwa. Yeye umepata shamba yako. But interest yangu haikuwa kukusaidia. Nilikuwa na push ndio interest ingie. So you must be able to see. Na labda hii move na make hapa labda ni wrong move, sifai ku make move kama hiyo at that point time. Alafu ikuwe ni move major. Si unanielewa? Advice with interest. Unakuja una advice Cliff aachane na dem fulani juu unataka kuna kitu hapo. Ama dem anambia umse achana na yeye nini. Ukiachana na yeye best yako you must be very careful to interrogate your advisors. So the list of people you should have is advisors. No, you listen to opinions. But if somebody yes mimi nazijua ni opinions unafikiria. Unaona ukienda Google the meaning of advice is guidance or recommendation. Si ati unafaa ufanye. Yes, I'm recommending that you should go to town and eat chicken somewhere. I'm advising you. Nakwambia ukikula hiyo area nyingine utahara bro. Ndio. Lakini sasa unaweza fika Westwa mkule na uende mtaani. True or not? Haufai kukasirika because I never went to town. Your place of your recommendation. I changed my mind. Unanielewa? So lazima ukue mzee ujue mzee. Is it advice? Kitu anakuambia ni nini? Juu zaiwa na ikot mzee na nini interest kubwa sana. How close are you or have you been with your parents? We're talking in terms of speaking or talking or maybe meetings. Saying in terms of like especially hapa boy child mara yako wale mko na wazai ama father figures for example for some of us have you ever hugged your father? Cliff ujai hug mzai ama salamu ilikuwa inafika wapi? May he rest in peace. Mzai sikumbuki sikumbuki. At what point do you feel you had an intimate conversation? Yani by intimate simaanishi zile vitu mnajua. Venye ukasikia ni kama mmekaribiana akwambia I love you. Venye nilianza ku grow up, venye nilianza kuzunguka town. Hapo alafu unajua ka confidence pia kidogo kakakuja. I am reaping the fruits of what he has always been fighting for. Ndio nilianza. It's not confidence at the game. You got something that he can see. Naweza mwambia twende pale tupige moja. So si kumhug ni ile kumsalia ka boys. Ile you make it cool, look cool. And he what the first time ulimpiga hiyo najua hiyo salamu si ile ya kuvutana ile ya salimia alafu mvutane kwa shoulder. What was his reaction the first time? Mzee alikuwa babi kidogo, so reaction yake ya hiyo ilikuwa poa. Ajua pale mali ya wera walikuwa wameona vijana wakifanya hivyo. Lakini sasa before hiyo kuna ngumu. Ushamia na mzee I love you dad, I love you son. Natakuuliza uko sawa. Sisi yetu alikuwa anaisema generally. Anasema nini? Na hiyo ni time yenye kumekuwa na ngori. So ngori ikasettle
wamezoliwa. Unajua hiyo ni ile time kwa Ngori tulikuwa tunaitwa si wote. Everyone who is named after that home. Yes. Lazima akuje. Ikuwe unafanya kazi huko. Wewe tunajuana aje na uko area. Lazima mfanye gathering. Lazima mfanye gathering. Sasa hiyo time alikuwa anasema. Sasa hiyo ndio time atasema. Na mnajua mimi napenda kila mtu hapa. Si ati hata affectionately. No. Ana mention. Hiyo ndio time atasema. Ndio yule anasema let's not confuse him. I love everyone here. Lakini ya kawaida ati mnaambia na solo ati I love you dad. Hiyo Ngori. Wewe your father figures. Mimi najua hata anaweza niuliza uko sawa. Sidhani kama tushai. Hata mimi jiona I love you. Kidogo there is a meeting. Nakupenda. For me, I think for my uncle and my grandfather, I think it's the same. We love each other, but we are serious. Tag love. Hiyo ni tough love. Ile hata akikuja niende kumchukua na mzalia habari yako. How was your flight? Yeah. Good. Let's proceed. And that does not mean you guys don't love each other. No, we do, but no. You don't do PDA. Sasa mimi nikigrow up nilikuwa na kachari. Hata mother. The love is there. I love you so much. Yes, but that way mahago. Sasa mimi but you can't judge anyone. Who actually does it. Yeah, juu sasa people express differently. Na pia venye umelelewa. You kama sahi wewe watu wenyu mkipata sahi hata kiwa mdogo akiwa nini unaambia baba nakupenda ama so akaya kijua unaanza akaya kijua anapendwa. Unajua sisi nikigrow up unajua sana nilikuwa na sis. Sasa mtasisi wangu yeye ndio alikuwa close na mzae. Unaona? So yeye of your drama. Wewe ni drama yako ilikuwa jamaa wa drama. Mimi mambo yangu ilikuwa mambo ingine. Sasa juza sisi kwa close na mzae ile masaa ya usiku mmekula sapa nini mko hapo mmetulia. Ni news ya saa 3 inaendelea. Madhe anapiga kachai pale. Masaa ya kulala ya watoto imefika. Yes. Umeshiba. Sisi ndo nilikuwa nasikia akisasa akienda kwa room yake nasikia anambia mzae good night dad. Wewe tena sasa I'm left in quagmire of what to say of how I should say that I have gone to sleep. And why are you even saying that you're going to sleep? You know, it's an African behavior. So nilikuwa nimezoeanga tuonane kesho. Mungu akitaka. Lakini siku moja wakani confronting. Kwa nini wewe utuambiangi good night wewe? Sasa ni mate ni no I did not come. You said lakini nilikuwa na feel nisijui nilikuwa na feel aje. Kulikuwa tu na ako ka bisielewi labda ni venye wazazi wetu jo kitambo walikuwa no nonsense. No, you know hiyo no nonsense was part of you showing you love. Unakumbuka ukipigwa unaambiwa si wewe unapigwa. Ni makosa yenye ndani yako. Na kwanza kuna siku nakumbuka unajua kwetu jo kulikuwa na maembe jo mingi. Na ni zile maembe sasa mzee alikuwa amepanda zile za grafting zile. Maembe ya kienyeji anaipiga kama mzungu hapo juu inatoa maembe zingine tamu mbaya. Sasa Clive ni wale maembe kama haijaiva ni kuuma. Sasa ukiona si mzuri anatupa anajuna ingine. The way of looking kama imeiva ni kuuma. That is the day I concluded that my father does not love me. They don't care about me. They want to kill me. Oh my God, ulijua anataka kuniua. Ulikuwa umefanya nini? Maembe sasa si kuna wale watu sasa walikuwa wanakujia na gari sasa hizo za kuna zenye zilikuwa zinapelekwa sijui wapi zinagawanyishwa sasa. Sasa zile pua zilikuwa zimechunwa zote pick up inakujia. Sasa mimi nilitoka chuo nikapata maembe zimechunwa enough mingi na zilikuwa zinachunwa zenye zimekomaa. Sasa na mkoroko ni kuangalia yenye imeiva. Nini nikaanza go through maembe. Naangalia ni gani iko sawa tu.
nikakazarika juu hao watu hawakuchuna hata moja hivi. Anashangaa mbona ulikuwa umeuma kama ngapi? Hizi zilikuwa mingi kama 15 hapo. Ilikuwa and you are still in the process. Yeah, nilikuwa naendelea. Ukapatikana. Bahati nzuri, nasema ni bahati nzuri juu sikuwa nimeuma zote juu kama ningeuma zote sijui kama ningekuwa na exist leo. Wao ulipigwa. Juu mzee alikuja hivi juu akaangalia maembe akashika hivi akasema hii ni meno ya Cliff. Ako wapi? Na ni ukweli ilikuwa meno yako? No, let's yeah, it was true. Nikadeny kidogo kwanza nikanyoroshwa. Juu ya kudeny. Nikaambiwa ile uongo uko nayo wewe leo ndio itaisha. Ndio inaisha. Na hivyo ndio niliacha kudanganyana. Sawa. Sinanga uongo bro. Mimi for real. Mimi hata mtu nataka tukue na a thing. Mimi si wadanganyangi. Nawaambianga tu kweli. Hiyo ni poa. Juu mzee alifanya kazi. Without your father. Ulijua kudanganya ni vibaya. Mbaya sana. So after hapo kidogo kumwambia mambo ya good night na I love you and this guy attempted to kill me the other minute. So essentially you did not wish your father a good night. What kind of night did you want him to experience? Tuonane kesho. Wewe ukiamuka ni sawa. Mimi nikiamuka. Wewe ulipigwa wewe. Niliponjwa. Nilipanda mti. Home kwa fence kulikuwa na cypress ndefu. So zikanionyesha tu panda. Nikafika kwa peak. So unajua cypress inaenda juu kabisa. So ukiwa juu ya uzito ile nini na swing. Auntie zangu wakaita granny. Granny akanicheki juu alijua hiyo tu ndo anaweza nishukisha. Wewe ulikuwa unaenjoy. Ulikuwa manga. Na sasa hiyo mzee ile kitu ikianguka unajua tena ni mambo ya hospitali. Hospitali ama hata anaweza dead. Nani? Kehe will never die. Jana ile miaka hapo ya hiyo miaka ya 7 years to 13. You know there is a young boy. No, really do they die? Before Vice kuendelea na hiyo story, unajua kuna kijana ka fulani huko ucha kwetu kaneiba. Kalikuwa kutoka kijana kadogo around 5-6 years hapo. Unajua hiyo miaka walikuwa wanacheza mahali kwa miti hivi. So kukakuwa na kamti ka branch kamekauka alafu ni ile yenye kalivunjwa hivi. Unajua kijana alishikwa nini hapa hivi ilibidi ametae hiyo time juu ya ile damage alikuwa amefanyiwa. Akiwa hizo right? Yeah, the guy is still operating. Go try those games now. Yeah. We will just bury you. Yes. So granny akakam akaniitia huko chini. Bana shuka tuende ng'ombe. Nikasema acha nishuke ni granny. Wacha tushuke tuende naye. Kufika chini mambo inakuwa mingine. But let me tell you, some of us hata mimi if it wasn't for the threats for the threats against my life that used to by people who loved me, I don't think I could have hiyo discipline kidogo ilisaidia mas. Lakini kitambo I think hao watu walikuwa wanatupiga na purpose. Juu siku hizi pia kuna makesi mingi sana za watu wanapigwa na watu wanatry kuwa correct. Kumbe hao watu wanatry kuwa correct juu pia ni kama wako na pia na mambo mengine. So inapita where it should be. Kiwango. Bwana ya. Yes. Corporal punishment. Juu nikikumbuka venye kuna mtu alikuwa anatupiga huku wacha kupigwa kwa rasa hapo chini. Hapa kwa mapaja hapa sasa. Yo kama ameinua shot hivi na alikuwa headmaster na ni ngware. Design huo mjae alikuwa anatuunda manze. But you focused Yeah, no, did the pain make you kama ni kuchelewa? Unajua you need to. By the way, kama saa hii nacheleangwa venye niko, kama huyu jamaa angenichapa by the way, sijui kama by the way ningeenda mahali on time hata kidogo. Hata ungekuwa unatoka. Yes. You know now, you see the consequences are different. Right now, unajua ukichelewa probably you will not be able to parent. And you are able to gauge the kind of consequence. Yes. Yenye inaweza kupata. Unanielewa, probably you not be able to pay your bills. Probably you not be able to achieve your goals. Ile vitu unataka kufanya. But you see now the consequences ile ndio ilikujua. Because kila kitu yenye unafanya kuna consequences. Ndio ulikuwa unasikia wakisema ukiamuka mapema there will be a worm.
So if you're on time to a meeting, of course there are good things that come from that meeting. Lakini sasa ile kiburi tuko nayo siku hizi, mtu akikwambia the early bird catches the worm. Mimi na worm ikikataa kuamka. Ama kama worm, you know, now because of the 24 hours economy, the worm also started waking up in different times. In different times, yeah. So and when you are waking up, it decides to be sleeping then. So you are early. Kama sasa unajua si ali yetu hapa ni 6 p.m. Sindio, because you're supposed to be work by 7 p.m. Na sasa hiyo kuna mtu? Sindio, kuna mtu yeye sasa lazima ingie mboka yake 4 a.m. because hiyo ndio time atapata ile kitu anatafuta. For example, watu enda soko. Kama unaenda kununua vitu mzigo ikifika na nini? Na wadhi. Sindio, na wadhi. Usipoenda mapema makamenje utapata. Aziko. Kweli. Inalingana na mboka ya kila mtu. Womo yako masaa yake tu bora uko hapo wa kwanza ni wewe utailamba. Pia wase wa chai huko wadhi wenye upeleka nini, uwezi peleka chai yako tena saa 5. Kuna mtu atakuja. Jua tena imetokea. You have to time. Yeah. When the worms are now awake. Yes. Tulikuwa tunaongelelea mambo ya how do you deal with the competition. Because competition is in all areas of your life. And they say competition is healthy. Not always. Sometimes it's unhealthy. Depending on where you are coming from. Competition is a chance to prove that you are the best. Yes, of course. Yes. Yeah, that's why it is a competition in the first place. And you know, for example, iko msichana mahali yani msichana amebarikiwa nini Vice amemcheki anamdai Cliff amemcheki anamdai Jemo ule msee pia anadai okay. Tumekutana kwa debe sisi wote. Sasa ujue manifesto ni tofauti. Farazi ni watatu. And it's exactly what is happening here in our country. Sisi ndio madem, unanielewa? Sisi ndio tuna like in that example. Sasa kila mtu atuingize na sera za design yake. Unaona? So nilikuwa nataka niwaulize. Ukienda kukatia mtu. Of course most men assume, and that's why we go wrong. Ukiona dem mpoa hapa nje muombe number Cliff. Most men assume that you are the first person to see that person and ask for their number and to get interested in them, and you think you are the most serious person and viable to become whatever you want with them. Na hiyo ni kujitupa. Unanielewa? But now you've gone to a scenario wewe ni mtu umefanya hizi mambo mara moja mbili. How do you deal with competition? Remember, dealing with you can decide to deal with competition in a long term way or in a short term way or sometime in a very radical way. So wewe unatumianga tactics gani? Mimi naangalianga first of all who am I in the competition with? You see, how do you get that information? There are competitions that I will not participate. Why? You will disqualify yourself. On what basis? Unajua sisi kama unaona kwa race. Jamaa ameanza kukimbia, race ni unavaa uzunguke mara 5. Zunguka ile lap moja, anakuja kama ametokea. Anasema yeye unaona news kukimbia. News baadaye jamaa. Yes. Aliamua kujiondoa kwa. So what are the various reasons that would make you get out of a competition? First of all, I will know, nitataka kujua sana kama ule mtu mwenye ako in line interest zake anataka, what do they really want themselves. But I have a question for you. How do you get that information from the person you are competing for you to know who are your competitors? I will ask them. So you what their purpose is in life. Do you have other applications other than mine? Lazima tujue ni aje. I first sell my interests. Then once they decide waniambie ni aje by the interests zako, tunaweza cheki. Then now we can try and find out how the process we will use to ndio tufike pale kileleni. So what if you discover the people that you are competing with are of the same yani heavyweights, love heavyweights? Kama first of all mambo ya nini, unajua
you see love is love you kuja by the way. Kama niko able to create hiyo environment ya people being happy, then at that time we can say by the way unakuwa umenibamba. Lakini kwanza tukwe tumecreate hiyo environment ya watu you cannot say tell someone who is angry that you love them. He'll tell you to show them how. If you don't provide, then that will be... Have you ever been in a competition for a woman that you lost, and one that you won, and another one that you did not garner the 50+1? You didn't get there. You failed the nominations. Kuna ile unajua umeshinda na landslide. Ni ukweli. Ile unajua hiyo nimetoboa. Yote yawezekana. Bila hao watu wengine. Yaani ni wewe. Na kuna ile nyingine pia ya rano. Kuna ile unajua hii ni tight. Hii ni rano lazima tuende mara ya pili. Unanielewa? And ulikuwa the support of other candidates and family members nini. Na kuna ile unajua you are kama ushai kushindwa kwa competition and you don't want to accept the results of the competition. Unasema hapana, unasema kirudiwe. It was a rigging. Sasa pia but the main thing na warembo na watu wenye tunapenda, mostly mi upata inakuanga you dictatewa sana na interest za ule mtu. Juu tunaweza shinda ndio mtu aone huyu jamaa kwa sawa nini ananibamba nini, lakini ile mambo anataka mimi sitaki kukua hapo then. Labda anataka mambo ingine yenye ni serious kidogo, alafu siku anataka hiyo engagement yetu ifikishane hapo. Okay. Get? Yes. So inabidi unamuelewa tu na unaondoka kwa race. Unawajia ule jamaa mwenye ako willing nasema waja kujenga chama. Waja nijenge chama ingine. You see the people who have invested in the party for a very long time. Yes, you leave them, you have to leave them there. Ukienda notice kuna jamaa kama huyo, muachie tu ni sawa. Kweli? Okay, have you ever met someone to defect from a lover to you? Yani huyu ni mtu alikuwa mahali ameona, then you made them to defect. It's a very nice feeling. This looks like an expert. No. Unafanya mtu wa defect. Alikuwa amesema ni sawa, nitasimama na huyu mtu. Alafu kidogo aone hapana. I think ule ndio mnabadilisha kofia. Yes. Have you made someone to defect? Yes, I did. You have done that? Yeah. Lakini walikuwa wameshow signs and symptoms of not being happy in the political party they were. In the love party. In the love party they were. There was a lot of dissent. Yeah. Wana complain sana. Wanasema kiongozi apeleki chama vizuri. Party leader. Unakuja unaonyesha hapa iko chama. Everyone has a chance to speak. No. Their mind. Yes, and there are people you also give direct nominations. Namwambia mahali kwako. There will be no nominations conducted. Ini direct. Wewe ni wewe. Mambo ya zoning. Ndio hiyo sasa. Unazona unamwambia hapa ni kwako. Hakuna mambo hiki. Lakini hiyo story ya ku-eliminate competition, it's mostly facilitated by the power to create environments for happiness. Yani ule mtu tu anakuanga na power ya ku-create happiness anytime without friction, without asking for leaves from employees, without yani ule mtu timetable yake anaweza. Let me ask you, do you know how to conduct opinion polls? Sa ile muna kompitia mtu. Because you need tangible results to inform you whether you need to invest further or it's time to call it. Na useme you unanielewa umeondoka. Sababu opinion poll conductiwa aje? First of all, kama ni sisi watatu tuko interested na mtu, huyo mtu anaonana na nani sana? Number 1. That is one. Sindio? Communication. Huyo mtu anaongea iko aje? Yes. Even the timings of the communication. But how do you know?
No, you Kama you upigiwi know, simu kama uko na experience na watu wengine hapo mbeleni, you will know how candidates behave someone who is during interested elections. in you. Yeah. Kweli. Unanielewa? So you must also conduct your own internal opinion polls and be able to determine, am I really leading in this race? Do I stand a chance? Sometimes you might be trailing behind. Uko na 20%, iko vigogo wako 50 na wengine 30. But ukiangalia venye kunaenda, unajua iko mahali utagongea hao watu pale mbele. Watu wanajaribu kukuambia uondokee, unasema hata kama ni independent nitaenda. Alafu unasema hapa najua, alafu unasema every minute counts in politics. Yes. Dakika ya mwisho mambo ya badilika. Hapo ndio unasemanga a weekend is very long in love. Love mothers. Even hata a night. Unaweza kuwa leo wananchi wanasema ni wewe, kesho asubuhi usikie kuna watu wamesema wewe upendi mambo yao hata kidogo, na umekuwa ukiwadanganya. And time has come to go ya wao wakuondoe kwa kiti saa 2 asubuhi. So hii mambo yote ni kama tu siasa hizi, haina tofauti mingi sana. Ukiangalia unaweza kuwa impeached haraka sana. Yes, vote of no confidence. Hiyo ni mbaya, lakini you always know when a vote of no confidence is coming. If you are wise, you see the behavior of the government, you see the behavior of the candidate, you see how they are behaving. Unafaa uresign mapema kabla wa kuimpeach. Lakini ule candidate mwenye anakuaga na ako able kutoa kitu kidogo na anaongea fiti, at most times yeye ndio ushinda. Mtu mwenye anaweza toa handout, anaweza enda mahali tu, mheshimiwa usikia amesema wamama wote anajua kuongea nao, ndio yeye ndio ubewa. Ule mtu anajua kuongea na dem vizuri. Na ako na float kidogo ya kwenda live. Anaweza amua niaje kesho si pelekea plan. Yani such behaviors of contestants ndio ziko more like saying resources are necessary. Resources are key, bro. What about a promise of a better Hizi promises hawataki sana. Kwani politician kila siku wanafanya na nini? Hiyo lakini nayo ni utapeli. Kuna wenye wanataka tupatie kenye unatupatia tu. Sisi tutaamua tupatie kenye unatupea tujipange. Bila resources ni ngumu, bro. Ni ngumu. Bila resources ni. Usikiange mtu akisema hiyo uchaguzi kama ningepata tu milioni 5 hivi ningeshinda asubuhi na mapema. Watu kwa ground walikuwa na mimi. Kuongea ni yeye. Ilikuwa sawa lakini control inakuwa tena ngumu kidogo. Unajiuliza pesa ni ya nini? Ulikuwa unataka pesa ya nini kama you are a good leader? You cannot lead without the money. It's tough here in Kenya. You say you are a leader and you don't have the money to give people. How are you telling people you will make them create money? You don't have the money. Anyway, that's not the basis, but what you guys are saying ni ati fulus kidogo ya ku control ni muhimu sana because unaweza sema let's go have a drink. Imagine let's go have coffee and you don't need to consult anyone. Yes, true. Or plan. And sometimes you know if you have small time resources, they give you the false courage to tell somebody something that they thought nobody would tell them that. Sio kama mnanielewa. Ni kweli. Yaani unaweza atamuka kikitu na mtu aseme ni hivyo sawa waja nikuje twende. Lakini if you are kama mimi you can dare people to big adventures. So the best thing to do
ni uangalie ni pesa yako inaweza kupatia kiti gani. Na uende kwa ile position yenye kampeni yako itatosha. Ni budget tu. An area where you'll be able to have fair competition with the people. Ukiona kidogo kampeni za gavana zinahitaji maziwa mingi. Ni kampeni ya county. Shuka tu hapo kwa MP. Ukiona MP kidogo inasumbua, shuka pale kwa nini? La maintain mambo ya chama. Kama kuna mtu alivumilia na wewe ukiwa MCA, mkapanda gazi kidogo ukasema sasa nataka MP, na bado wako hapo kidogo, they are believing in your career. Yes. Na bado unaendelea kupanda. Au ndio